Jako temný stín vědeckého a technologického pokroku, like a dark shadow of scientific and technological progress, religious, ethnic, and racial hatred has accompanied the history of industrial society. Hatred leads to violence, and violence breeds more violence. People are discriminated against, segregated, persecuted, driven from their homes, and murdered simply because of their faith or ethnic or racial differences. Manifestations of ethnic violence had appeared earlier in history. However, the 20th century witnessed extreme manifestations of this combination of violence and hatred. The first of these occurred in 1915, when the Armenian genocide took place in the Ottoman Empire. Over the course of the century, genocides occurred in India and Bosnia, and the most recent in the 20th century was the Rwandan genocide in 1994. However, the most horrific case of genocide in the 20th century was the attempted mass murder of European Jews and other ethnic groups by the German Nazi regime during the Second World War. This catastrophic event in human history later came to be known as the Holocaust, a word derived from the Greek and originally meaning a burnt offering. It is clear that such a meaning is not entirely adequate for the genocide of the Jews. Many therefore prefer the term Shoah, which comes from Biblical Hebrew, where it was used to mean evil, ruin, or catastrophe. However, since the term Holocaust has spread throughout the Western world since the 1980s, and has also lost its connection to its original meaning, we will use both terms as synonyms. The Shoah constitutes the darkest part of the other side of modernity. It was not the first case of ethnic mass murder, but through its intention of total extermination, its scale, and industrial execution, it was unparalleled before or since. It was such an unimaginable act of a conscious and systematic effort to exterminate an entire nation that no label had ever existed for such an act. Before the terms Holocaust and Shoah appeared, the term genocide had also been invented. It was invented by Raphael Lemkin in connection with Nazi crimes committed during the Second World War. He was a lawyer of Polish Jewish origin who served as an advisor to the American military administration. The Holocaust took place in the first half of the 1940s in Central and Central Eastern Europe. At that time, this was territory occupied and controlled by the military and security apparatus of the Nazi dictatorship. The consequences of the Holocaust caused irreversible demographic changes in the population of Central Europe. Its former diversity has been greatly depleted. Although it was not always clear, the Holocaust also entered the collective memory of Czechs, Poles and Hungarians. This is evidenced by the numerous Stolperstein, memorial stones which commemorate the countless victims of Nazi murder in the streets of Central European cities. Připomínají nesčetné oběti nacistického vraždění. In implementing the genocidal policies of the Third Reich, the Nazis drew ideologically on modern antisemitism. The Nazis did not invent antisemitism, but they exploited anti-Jewish prejudices and stereotypes that had existed in Europe in various forms since the Middle Ages. In pre-modern times, however, there was a significant difference in who was considered a Jew. Until the 19th century, anti-Jewish hatred in European Christian society stemmed primarily from the religious distinctiveness of Judaism and from doctrinal differences and prejudices that demonized Jews simply because they were blamed for the death of Jesus Christ. A Jew was defined by his religious affiliation, and this carried with it a stigma that could be removed, at least in part, by converting to Christianity. However, from the late 19th century onwards, Jews began to be defined by their ethnicity. Evidence of this change was the term antisemitism itself, which was a neologism from the 1880s, when it quickly spread among supporters of anti-Jewish hatred and then among their liberal opponents. The term reflected the fact that the hatred was directed against Jews as a Semitic ethnic group and not as a religious community. That this was just a modern form of an old hatred was demonstrated by the fact that anti-Semitism was not directed against all Semites, but only against Jews. From there, it was just a step to connecting such hatred with racist teachings about the diversity of human races, their inequality and hierarchy.
pseudovědecké publikaci In his 1899 pseudo-scientific publication, Foundations of the 19th Century, which became an instant bestseller in Germany and was reprinted several times, the British-German writer Houston Stewart Chamberlain referred to Jews as the lowest of the human races. According to Chamberlain, the Jews were a negative counterpart to the Germans, i.e. noble and Aryan, considered the superior race creating civilization. Modern antisemitism took over all the stereotypes of religious anti-Judaism and continued to exploit all sorts of superstitions and lies about the intolerant nature of the teaching of ancient Jewish religious texts, especially the Talmud. In the 1890s, several high-profile cases outraged the European public, revealing how deeply rooted anti-Judaic and anti-Semitic prejudices were in European society. The most famous case was the affair of French Colonel Alfred Dreyfus, who came from a Jewish family and was convicted of spying for Germany based on fabricated testimony. In Austria-Hungary, the Hilsner affair at the end of the century demonstrated that old superstitions about Jewish ritual murders of young Christian virgins survived even in the world of factories, steam railways and the telegraph. Nový podnět pro potvrzení nenávisti proti židovských Anti-Semites gained new impetus to confirm their hateful anti-Jewish prejudices after the First World War and the victory of the Bolshevik Revolution in Russia. A conspiracy theory of a worldwide Jewish plot spread through Europe and America at the time. The so-called Protocols of the Elders of Zion were forged documents first published in Russia in 1903. They allegedly came from the secret parts of the World Congress of Jews, where plans for world domination were discussed. When they were published in the European and American press in the 1920s, they were considered credible. The revolution in Russia was to be, for a significant proportion of revolutionaries of Jewish origin, an obvious proof of the ongoing realization of this plan. Only later were they exposed as forgeries. In the meantime, the book The International Jew, written by the American entrepreneur Henry Ford, also boosted the global popularity of the protocols. Ford quoted extensively from the protocols. Anti-Semites in Germany were also convinced of the authenticity of the dark message of the protocols, including the most ideologically active National Socialists, Adolf Hitler and Alfred Rosenberg, author of The Myth of the 20th Century. Autora mýtu 20. století. It is not our present task to trace the history of the persecution of the Jews in Nazi Germany in detail. For our purposes, it is sufficient to state the essential facts. Historians still argue whether the Nazis intended the genocide of European Jews from the beginning, or whether it was rather the result of the dynamic events between January 1933, when Hitler became Chancellor of Germany and transformed Germany into a leadership dictatorship, and January 1942, when a secret conference of top German state, party and security apparatus officials was held on the shores of Berlin's Lake Wannsee to coordinate the mass murder already underway in the occupied territories of Central and Eastern Europe. The question of whether this was intentional or the result of a change in circumstances will probably never be answered with any certainty. Looking back on the first years of Nazi rule, however, it is obvious that the Nazis' anti-Semitic policies became stricter year by year. Let's take a look at some of the significant moments in chronological order. 1933. Based on the decree on the restoration of the civil service, Jews were specifically dismissed from the state apparatus, alongside supporters of the left. At the same time, boycotts of Jewish shops and businesses were organized by the party and paramilitary units of the SA. 1935. The famous racist Nuremberg laws were issued, depriving German residents of Jewish origin of full citizenship and introducing a segregation regime in Germany.
As a result, discrimination against Jews spread to other areas of social and economic life in the following years. Kulturního a hospodářského života. Rok 1938. 1938. In November, a large-scale pogrom was organized by the party apparatus throughout the Greater German Reich, including the Czech territory annexed to Germany after the Munich Conference. During the pogrom, euphemistically called Kristallnacht by the Nazis, synagogues were burned down, Jewish-owned shops were destroyed, hundreds of people were murdered, and up to 30,000 people were deported to concentration camps. 1939. Jews in Germany and annexed Austria had to register with the police and organize themselves into a unified Jewish organization. The state-established Central Office for Jewish Emigration encouraged the deportation of Jewish residents from areas of the Greater German Reich. The war, which began in September 1939 with the attack on Poland, created a completely new situation. It offered solutions that were previously unthinkable or infeasible. Poland had perhaps 20 times as large a Jewish population as Germany, and in a foreign-occupied territory, the Nazi military and occupation authorities became radicalized in their efforts to deal with it. After the attack on the Soviet Union in the summer of 1941, they twisted frantically behind the front in a dance of death. The German army and special military police units, advancing in the shadow of the army, became a murderous instrument for implementing the new racist political order. First in Poland, the Nazis forcibly concentrated Jewish residents into ghettos that were established in many cities, such as Warsaw, Łódź, Kraków, and Lublin. Jews had to wear visible identification designated by the local occupation administration, such as an armband. Public stigmatization spread throughout the Greater German Reich in 1941. At that time, a new obligation was introduced for Jews to wear a visible yellow symbol on their clothing, the Jewish star. Since the beginning of the war, Hitler had made several ominous public statements about the removal or even extermination of European Jews. The German public, under the influence of state propaganda, understood these statements as being about the expulsion of Jews from Reich territory. So-called ordinary Germans, with rare exceptions, were not interested in the fate of their Jewish neighbors. Nazi plans for the eventual deportation of Jews from Europe, if they could be taken seriously at all, were, however, abandoned after the attack on the Soviet Union. In the occupied territory of the USSR, and also in the occupied Baltic states, special SS commandos operated in the rear of the front and systematically destroyed local Jewish settlements. At the same time, the network of existing concentration camps, whose prisoners performed slave labor for the German arms industry, was transformed. In 1941 and 1942, this network was supplemented by concentration camps built primarily for the physical liquidation of people. A vast logistical and bureaucratic apparatus was involved in the realization of the monstrous racial utopia of Nazism, as millions of people from Nazi-controlled Europe had to be deported to the Central and East European region, where the concentration and extermination camps were located. The Auschwitz concentration and extermination camp, located in southern Poland near the small town Oświęcim, became a symbol of the Holocaust. Auschwitz, and especially its second part, Auschwitz-Birkenau, was the largest facility for the Nazi industrially organized mass murder. However, it was not the only one. In addition to it, 5 other death factories were established in the occupied territories of pre-war Poland, nowadays Poland and parts of Belarus. Majdanek, Belzec, Chełmno, Malý Trostinec, Sobibor and Treblinka. Pierwszego września 1939 roku III Rzesza napadła na Polskę. Rozpoczęła się II wojna światowa i zagłada Żydów. 17 dni później, 17 września 1939 roku, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zaatakował państwo polskie. Działania Niemców i Rosjan łączył pakt Ribbentrop-Mołotow,
porozumienie między Berlinem i Moskwą. Jego skutkiem było podzielenie Polski między dwóch okupantów. Trzecia Rzesza część Polski wcieliła bezpośrednio do swojego państwa, na pozostałym terytorium utworzyła generalne gubernatorstwo. Natomiast ziemie wschodniej Polski znalazły się pod okupacją radziecką. Na ziemiach bezpośrednio wcielonych do Rzeszy znalazło się miasto Oświęcim i wioska Brzezinka. Niemcy zamienili ich nazwę na Auschwitz i na Birkenau. Wiosną 1940 roku w Auschwitz zaczęto budować obóz. Pierwszy transport z więźniami, Polakami, przyjechał w czerwcu 1940 roku. Do stycznia 1945 roku, kiedy obóz został wyzwolony przez Armię Czerwoną, zamordowano w nim ponad 1 100 000 ludzi. Wśród nich 1 000 000 stanowili Żydzi, dzieci, kobiety, mężczyźni. Z 6 milionów europejskich Żydów zamordowanych w czasie II wojny światowej 1 000 000 zamordowano w obozie Auschwitz. W obozie zamordowano ponad 70 000 Polaków, ponad 20 000 Romów, ponad 15 000 jeńców radzieckich. Ofiary obozu miały 20 narodowości. Teren byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i obozu zagłady jest miejscem, w którym zamordowano najwięcej ludzi na świecie. Jak opowiadać jego historię? W miejscu tej największej zbrodni badacze zadają setki pytań. Pytamy o zbrodniczą ideologię, która doprowadziła do zamiany niemieckiego państwa w maszynę do zabijania. Pytamy o inicjatorów zbrodniczego projektu, o możliwość przejęcia przez nich władzy i o nieuważność świata na rodzące się zło. Pytamy o sprawców, o zwykłych ludzi, którzy stali się zbrodniarzami. Pytamy o miejsca zbrodni. Chcemy poznać, jak możliwa była zmiana zwykłego miasta w symbol zagłady. Badacze przeszłości opowiadają nam, kim byli ludzie, którzy w Auschwitz organizowali zbrodnię. Poznajemy ofiary Auschwitz. Poznajemy ludzi, których zamieniono w numery obozowe. Dowiadujemy się o ich życiu przed Auschwitz, życiu pełnym zwykłej ludzkiej nadziei, planów na przyszłość, życiu, w które wkroczyła wojna. Dowiadujemy się o ich strachu, o osamotnieniu, o tęsknocie za bliskimi. Badacze przeszłości rekonstruują topografię obozu, szczegóły codzienności. Dzięki ich badaniom poznajemy historię poszczególnych bloków, baraków. Wiemy, jak wyglądał dzień w miejscu pełnym okrucieństwa i pogardy dla ludzi. Teologowie, duchowni szukają odpowiedzi na pytanie, gdzie był Bóg w Auschwitz. A badacze ludzkiej psychiki i duszy zastanawiają się, ile człowiek jest w stanie znieść, co pomagało mu przeżyć w piekle, którym było Auschwitz. Pytają o tajemnicę śmierci, którą zamieniono w stosy ciał, w prochy wrzucane do rzeki. Pytamy o życie ocalałych po wojnie, o życie, na które ciągle padał cień obozu. Muzealnicy zastanawiają się, jak opowiadać o Auschwitz kolejnym pokoleniom. Jak dbać o to, co po nim zostało, skoro nasze zabiegi w ciągu kolejnych dekad zmienią krajobraz, który świadkował cierpieniu więźniów. Naukowcy pytają o język, którym opisujemy doświadczenie ofiar. Dostrzegają niewystarczalność znanych nam słów i pojęć dla opisu przeżytego cierpienia. Czasem miejsce słów zajmują łzy i milczenie. Jak opowiadać o Auschwitz? Na wiele pytań nie znajdziemy odpowiedzi, ale tym, co jest pewnością, tym, co nigdy nie może zniknąć przy słowie Auschwitz, jest nasza pamięć. Nie wolno nam zniekształcać pamięci o tym, co się w tym miejscu wydarzyło. Naszą powinnością jest wiedzieć, naszą powinnością jest przyjazd do Auschwitz, naszą powinnością jest pamięć i o Auschwitz nie wolno nam nigdy zapomnieć.
Na rozdíl od Polska byla situace v říšském protektorátu. Unlike Poland, the situation in the Reich Protectorate in the Czech lands was different. No Nazi extermination camps were established in the Protectorate. Similar to Poland, however, in the Protectorate, places to concentrate racially different people were built by decision of the Nazi executive or their minions. Ghettos for Jews and so-called gypsy camps. In them, undesirable residents were isolated from the rest of society, and from there they were subsequently deported to extermination camps in occupied Poland. Na podzim roku 1940. In the autumn of 1941, Theresienstadt, a former 18th century fortress town, was turned into a collection and labor camp for the Jewish population of the Protectorate. Before being transported to extermination camps in the east, most Czech and Moravian Jews were concentrated in Theresienstadt. More than 88,000 people were deported through the city. Only 3,600 survived the war. Theresienstadt, in Czech Terezín, was a collection and labor camp. For example, Jewish prisoners were forced to dig a mass grave while burying victims from obliterated Lidice. Z vyhlazených lidic jako pracovní nástroje vrahů. However, there was a change at the very beginning. In January 1942, at the famous Wannsee Conference, the head of the Nazi security apparatus, Reinhard Heydrich, who at the time also held the position of acting Reich protector, decided that Terezín would also function as a Jewish ghetto for the elderly and deserving. Jews over the age of 65 were transferred from Germany to Terezín, mostly former Reich citizens with state decorations and internationally significant figures of Jewish origin, originating from the German Reich. Later, prominent figures from other occupied countries of Western Europe were also deported here. Terezín měl vytvořit iluzi. Terezín was intended to create the illusion of humane care given to Jews by the German administration, and to conceal the fact that the real goal of the deportations from all over Europe was genocide. It was supposed to become a kind of model Jewish town for the international public. The situation in the town was not easy, however. 7 times as many people were crammed into a town built for 7,000. Despite the poor supply and hygiene conditions, which caused a high mortality rate, theatre, music and makeshift football matches were occasionally allowed in the ghetto. After a year of beautification preparations, representatives of the International Red Cross were even allowed to visit Terezín in 1944. Návštěva zástupců Mezinárodního červeného kříže. Je otázkou, nakolik byla tato It is questionable to what extent this fact was the cause of the post-war distorted memory of Terezín. For many decades after the Second World War, Terezín was spoken of almost exclusively as a place of national suffering. The Terezín collection camp and ghetto were in fact overshadowed in the Czech collective memory of the war and occupation by the memory of the famous Prague Gestapo prison, which was located near the ghetto in the small Terezín fortress from 1940 to 1945. It was not until 1991 that the first exhibition commemorating Terezín as a Holocaust memorial site of European-wide significance was opened at the Terezín Memorial. Připomínající Terezín jako celoevropsky významné pamětní místo holokaustu. Ještě mnohem kontroverzněji. Even more controversially, the Czech public had difficulties coming to terms with the Roma Holocaust. It took almost 3/4 of a century after the fall of the Nazi regime to build a dignified memorial to the Czech Roma and Sinti who were systematically persecuted and murdered for racial reasons in the Protectorate of Bohemia-Moravia between 1939 and 1945. Také v protektorátu Čechy a Morava. Takzvanými cikánskými tábory v protektorátu Čechy a Morava Over 2,700 people passed through the gypsy camps in the Protectorate of Bohemia and Moravia, and over 530 of them died. A large proportion of the deceased were children under the age of 14. Thousands more people who were deported from the Protectorate camps to German extermination and concentration camps perished, primarily in Auschwitz-Birkenau too. Only 583 Roma, women and men, survived the Nazi genocide. Nacistickou genocidu přežilo pouze 583 romských žen a mužů.
In respect to the dignity of the victims of persecution and genocide, it was particularly unfortunate that pig farms were operated for decades on the site of the former gypsy camp in Lety, in the Písek district. Only relatively recently did the Czech government finally decide to come to a financial settlement with the owners. The pig farms were demolished, and in May 2024, the Holocaust Memorial of the Roma and Sinti in Bohemia was inaugurated. The Lety Memorial, thus supplemented by a similar, slightly smaller and conspicuous memorial in Hodonín near Kunštád, which had been built a little earlier on the site of a concentration camp for Roma and Sinti from Moravia. A magyarországi belpolitika az 1930-as évek folyamán fokozatosan jobbra tolódott. Ebben nagy szerepe volt a náci Németország felemelkedésének, amellyel Magyarország egyre szorosabb szövetséget kötött. A náci Németországgal, Hitler harmadik birodalmával való diplomáciai szövetség egyik oka az első világháborút követő területi revízió igényének gyakorlati megvalósítása volt. A náci Németország és a fasiszta Olaszország segítségével Magyarország 1938 és 41 között fontos területeket szerzett vissza. Többek között a felvidék déli sávját, majd Kárpátalját, Észak-Erdélyt, illetve a délvidék egy részét. Ezeknek a területi revízióknak volt egy közös tulajdonsága, mégpedig az, hogy a visszaszerzett területeken jelentős számú magyar identitású zsidó lakos is élt. A náci Németországgal kötött egyre szorosabb és egyre folytogatóbb diplomáciai és katonai szövetség, és persze gazdasági szövetség egyik következménye az volt, hogy Magyarországon az 1930-as évek végén német mintára, náci mintára úgynevezett zsidó törvényeket fogadott el a Magyarország Gyűlés. A történészek általánosságban az első, a két világháború közötti korszakra vonatkoztatva az első zsidó törvénynek az úgynevezett numerus clausus törvényt tekintik, amelyet 1920. szeptember 26-án fogadott el a Magyarország Gyűlés. Azonban az első zsidó törvényt, amely nevében is általában első zsidó törvénynek neveznek, azt 1938-ban fogadta el az országgyűlés, majd ezt követte 1939-ben a második, végül pedig 1941-ben a harmadik zsidó törvény, később sajnos további zsidó törvényeket, zsidó ellenes törvényeket is foganatosítottak Magyarországon. A harmadik zsidó törvény, az 1941-es harmadik zsidó törvény már egyértelműen megszövegezésében, szóhasználatában is egy nürnbergi jellegű náci faji törvény volt. Természetesen már az 1938-as első zsidó törvény is egy jelentős és nyílt támadás volt a polgárjog egyenlőség ellen. Magyarország 1939-ben csatlakozott az Antikomintern paktumhoz, majd pedig 1941-ben részt vett a tengelyhatalmak, elsősorban a náci Németország Szovjetunióval szemben indított megsemmisítő háborújában. Ennek a háborúnak katasztrofális következményei voltak, hiszen gondoljunk csak 1943 év elejére, amikor a második magyar hadsereg Voronyezs térségében megsemmisült. És ebben a katasztrófában nem csak sok tízezer magyar honvéd, hanem sok ezer magyar zsidó munkaszolgálatos is életét vesztette. A német hadsereg végül 1944. március 19-én szállta meg a Magyar Királyság területét. Ekkor érkezett Magyarországra Edmund Wesenmayer, Adolf Hitler teljhatalmú magyarországi megbízottja és követe. Illetve ekkor érkezett Magyarországra Adolf Eichmann is, aki a Birodalmi Biztonsági Főhivatal egész Európára kiterjedő, zsidó ügyekben illetékes, deportálásokkal foglalkozó zsidóügyi főosztályát részlegét vezette. A magyarországi zsidóság gettósítása, majd pedig főképp a lengyel főkormányzóság területén működő megsemmisítő táborokba való, koncentrációs táborokba való deportálása nem történhetett volna meg a magyar közigazgatás egyes vezetőinek aktív együttműködése, közreműködése nélkül. Közülük ki kell emelni két belügyi államtitkárt, Baki Lászlót, illetve Endre Lászlót. A magyarországi zsidók deportálása, a magyar zsidóság deportálása az ország északkeleti részén kezdődött, majd pedig többségében 1944. júliusára a teljes magyarországi vidéki zsidóságot érintette. 1944. júliusára, kora augusztusára szinte csak a budapesti gettóba zsúfolódott zsidók, illetve a munkaszolgálatosok maradtak Magyarországon. Horthy Miklós kiugrási kísérlete 1944. október közepén sajnos kudarccal végződött. Ekkor Horthyt lemondásra kényszerítették, illetve a németek hatalomba emelték nemzetvezetőként Szálasi Ferencet.
A nyilas terror nagyjából fél éve alatt fokozódott az ország gazdasági kifosztása, a nemzeti vagyonvesztés soha korábban nem látott mértékeket öltött, illetve újraindultak a deportálások is. A budapesti gettóba zárt zsidóság többségét már nem tudták megsemmisíteni. A gettót végül a Vörös Hadsereg szabadította fel. Azonban 1944-45 fordulóján számos brutális atrocitást követtek el zsidó állampolgárok, zsidó honfitársaink ellen. Többek között az ő emléküknek állít örök mementót a Duna partján található holokauszt emlékmű, amely fémcipőkből álló kompozíció, és amelyet egyébként 2005 áprilisában állítottak fel, és a világ egyik legmeghatóbb holokauszt emlékművének tartják. A második világháború során a magyarországi zsidóság jelentős része megsemmisült. A magyar zsidóság vesztesége kb. 500 000 fő, hogyha az 1941 és 45 közötti országterületre vetítjük. Ez egészen felfoghatatlanul hatalmas szám. A magyar zsidóság pusztulása nemzeti tragédia. Nem véletlen, hogy 2001 óta minden év április 16-án emlékezünk meg a holokauszt magyarországi áldozatairól. Érdemes a magyarországi holokauszt emlékezete kapcsán röviden kitérni egy érdekes és fontos emlékműre, amelyet a 20. század egyik legjelentősebb magyar szobrásza, Makris Agamemnon készített. Ez a szobor, ennek a szobornak az eredetie 1960-ban készült el, és a mauthauseni náci koncentrációs tábor helyén kialakított emlékhelyen állították fel Ausztriában 1964-ben. A bronzszobor a kezüket a levegőbe emelő embereket ábrázol, és külön érdekessége, hogy a Makris Agamemnon egész művészi pályafutását meghatározó kubizmus művészeti karaktereit viseli magán. Ennek a Mauthausenben, tehát 1964-ben felállított bronzszobornak a feles másolatát 1986-ban avatták fel Budapesten, Budapest főváros, illetve a Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szövetségének közös kezdeményezésére. A szobor jellegzetessége továbbá, hogy az államszocializmus korszakában emelt szobrokkal ellentétben ezt a rendszerváltozás után sem távolították el. Mind a mai napig megtekinthető az eredeti helyén, a Duna partján, tehát a Viza utca és a Moszkva sétány találkozásánál. Mártíremlékműnek, magyar mártíremlékműnek nevezik, és méltán, hiszen az 1944-45 fordulóján elpusztított Dunába lőtt zsidó honfitársaink mellett a katonaszövkevényeknek és egyéb politikai üldözötteknek is emléket állít. As a result of the Nazis' genocidal policies, approximately 6 million European Jews died, as well as hundreds of thousands of Roma and Sinti. Romů a Sintů.